of the United Democratic Party. Then you have Auntie Amanda Yabo, who is the NPP proper, National Party President. Yes, from there you have Uncle Larry Sise, who is an astute Gambian, very well. We also have Honorable Yakumba Jete, is a solicitor of the Supreme Court, Sise. From there, we will open questions, but we are seeking and asking from the media that the questions are curtailed to what is being discussed here today. On that note, I say thank you once more. Thank you once more. President of United Democratic Party, executive members, media. That Seedy Njie, he is a honorable member, but no one should call him honorable because he hasn't got a honorable attitude. As from today, can you call him Seedy Njie? And I'm sure you will call him Seedy Njie, not Honorable Seedy Njie. I won't go far because the statement is going to be done by Mr. Lamin Mane. So I invite Mr. Lamin Mane to do the statement. But media houses, Mr. Bojan have said it. Your questions, please don't go beyond the topic or the agenda. Questions being asked should be on the topic and nothing more. I thank you all for your presence. Thank you. Now I hand you over to Mr. Lamin Mane. Right, thank you very much, Deputy Party Leader and Deputy Secretary General of the UDP. Before thanking the press, I would like to take the opportunity to express our appreciation to all the members of the senior management of the party here present. Aji Yamundao Njie'S, and of course starting with Aji Yamseka and then Aji Yamundao Njie'S. We have Zainab Ghanim, Binta Toure, Larry Sise, Aji Yakumba Jete, our brother Mansandao from Banjul, Joko and Haji, and all the members, Fatujane, everybody in this hall. We say thank you to you all for honoring our invitation. To the media fraternity, we say to you thank you as usual. Anytime we call you to a press conference, you are present in large numbers and you're here with us to accompany us. We really appreciate your presence, so thank you all very much. Today's press conference is initiated by the party to respond to Seedy Njie's frivolous accusations. The accusations are leveled at the UDP. And as Ajiyam said, for somebody who is supposed to be an honorable member of the House, it's a very dishonorable attitude that he had. Seedy Njie, this is the gentleman who from the time he was a student has been selling off the Gambian youth to a dictatorship with Jammeh. He was with Jammeh and he was a sellout for the Gambian youth during his presence at the side of Jammeh. Eventually, Jammeh, to reward his sycophancy, Jammeh promoted him and made him a nominated member of parliament. Eventually, when the impasse happened here in 2016, he was promoted as Minister of Information for 7 or 9 days, I can't remember, to carry out the same sycophancy and hypocrisy
that he was doing with Jammeh all the time. This is the gentleman who swore that Barrow would never be sworn in this country here, driving over his dead body. He connived with Fabakary Jatta to bring about a state of emergency in this country, all in the attempt to subvert the will of the Gambian people. The Gambian people have had enough of the Jammeh dictatorship, and they said, this is it. The Gambia has decided, and we are moving to a new phase. Jammeh was voted out by the Gambian population and a large coalition of Gambian political parties in this country. He, with Jammeh, tried to subvert the will of the people. And to make sure that Jammeh could stay here, they voted a state of emergency, which led to a panic in this country. People fled this country because they feared that there would be conflict and people might lose their lives. And in fleeing this country, a number of people died on the road from road accidents, women, children. People who left their houses open here, their houses were burglared. People lost a lot in this country, all because of Seedy and his like. And he did all the things he did in this country so wrong. When Jammeh fled this country, he fled with him. Because he thought he had done enough evil to this country, he was going to be lynched. That's what he believed. But we Gambians, we don't lynch. We take you to court. We take you before commissions. And we make you account for what you did. But he had done so much wrong, he feared that, and he fled the country with Jammeh to Equatorial Guinea. And eventually he saw that Barrow is not the kind who would hold anybody to account. He came back with his tail between his legs. If Barrow had done the right thing, Seedy would never have dared to come to this country because he would have been arrested at the airport and charged and tried for subversion. What he did was subversion in this country. And so many other things. But because Barrow would not touch them, he came back. And what did he do? As soon as he came, he went with Fabakary Tombong Jatta to Adama Barrow and told him, you know what, we can help you stay in power here. And we can make you win, we can make you rich. I'm not saying this. Barrow said it on national television. He said they went to see him and they told him that. He said when they said at the beginning he was shocked and angry. But on second thought, he said, maybe they are right. And what was the condition for helping him? Throw UDP out of the government. Because UDP were the people who were holding the country on the right track and making sure that what needed to be done in this country was done. So if you want us to be crooked with you, you have to throw out the good guys. And the good guys are the UDP. So UDP was thrown out of government so that they can come with Barrow to do all that they are doing. What we see today, the corruption, the impunity, and as Larry would say very nicely, the tribal politics, all of that started when UDP left this government. And Seedy and Fabakary Tombong Jatta were among the architects of that. Seedy, this is the guy who a few months ago, towards the end of last year, stopped the construction of a maternity ward in Nyanija, simply because his name and NPP's name was not on it. This is the guy who never worked a day in his life here to do anything for the country. He was a parasite on the Gambian resources. Seedy has no qualifications, no skills, nothing. As we say in Wolof, Gorut Yetu. And he's here living off the sweat of the Gambian people. He was appointed to parliament as a nominated member, and all he did was live off us and live big. And this is the guy today who turns around and accuses the UDP of having militia in this country, going around the country to intimidate people of non-Mandinka ethnic origin. Anywhere else in the world, he would have been fired that same day from government. Because that's a very dishonorable statement that he pronounced. And we are going to sue him in court to come up with the evidence that we have militia in this country which are going around trying to intimidate people. He has made that accusation, leveled it against us. You have to prove it in court. Who does Seedy think he is? We live in this country. He said, Filan Mage, Filan Juro. Yeah, Filan Juro, Filan Mage. We were all here. So any militia in this country, there's nowhere to hide.
And if UDP had militia in this country, Seedy and co would have been very happy, because then they would arrest those people and disband the UDP for having set up a militia in this country. That's what they wanted. That's what they wanted 2 years ago when the PRU officers were killed. PRU officers were killed here, 2 gentlemen and a lady was seriously injured. We as UDP immediately denounced it and said we must find the culprits and bring them to court. What did the government do? They immediately sent out this spokesperson, Sankare, to accuse us, UDP, of having been behind the killing of those gentlemen. He said the people involved got the money in a mosque in this country, and the money was shared between them, and that the government had laid hands on part of that money. He said that that guy was a member of the UDP, he was present at the UDP rally, and he was Yankuba Dabo in the Brikama Area Council. They had set up something to frame us, to make us responsible for a killing that has absolutely nothing to do with us. Nothing. And they are the ones who should tell us who got killed. And they have framed a young man when they could not frame us. They framed a young man who is languishing in jail today. And they cannot even prove that case. The objective then was again to tarnish the image of the UDP, have people arrested, and have the party disbanded, because they know that they cannot win free, fair, and transparent elections in this country anymore. They know that. And they are scared out of their wits that if UDP wins, or rather when UDP wins, it's not if, when UDP wins, they will be called to book. And they know that they cannot win elections. They know that they cannot buy the elections anymore. They know that they cannot intimidate people into voting for them. And they cannot rig the elections because we told them stealing elections is over in this country. Nobody will steal our victory anymore. And in 2026, we're going to win and win big and go to the State House and call them before the courts. That's why they are scared. This last attempt by Seedy Njie is another attempt to frame the UDP, to say they are an undemocratic institution, they are a violent institution. They've accused us of tribalism. Of course that failed. Nobody believes that anymore. That has been a lie that has been going on from the Jamia days. Nobody believes that anymore. Nobody believes that UDP is a tribalist party. But they did in 2021. They went out there, them go by force, and all of them went out there to accuse us of being a tribalist party, that we will throw people out of this country who are not Mandinka when we win. How on earth can anybody think like that? Who is UDP to throw out Gambians out of the Gambia? The Mandinka, the Fula, the Jola, the Sarahule, the Serial, the Akura, everybody in this country, anybody who is Gambian is Gambian. And no ethnic group has the possibility to throw out anybody from this country because you just feel like doing it. We have lived in this country in peace and harmony. We have coexisted peacefully. We are very courteous people. We marry into these different tribes. We live together. We go to each other's funerals, each other's naming ceremonies, etc. We are a community and a nation. And UDP is trying to build a nation of Gambians, not a conglomeration of tribes. And that is what Barrow and Youth and NPP are trying to do. Build a conglomeration of tribes. Today you invite the Mandinkas, tomorrow is the Wolofs, tomorrow is the Jolas, the Fula, the Sarahul. No. Gambia should have the Gambian. Our ethnic origins are important to all of us, but those factors should be something to make us better, not to divide us. What I bring as a Mandinka, what Adiyam brings as a Wolof and Pearl, what Zainab brings in, what Binta brings in, what Larry brings in, etc. Our different ethnic origins, that diversity is supposed to make us better and stronger, not weaker. But they are trying to weaponize that to divide us because they think they can divide us and rule us. And while we are fighting amongst ourselves, they are robbing us blind. So they can continue corruption and we keep fighting amongst ourselves. No, that's over in this country. So Seedy Njie, what you're trying to do will not prosper. We will not let you.
We will not let you, because this country is not for sale and this country is not for burning. You guys go out, then tell me. You're not going to burn this country. You're not going to spill blood in this country. The Sabali said they'll spill blood if that's what is required for Barrow to stay in power. As like I said, Jammeh is the same ilk. Jammeh Barrow is the same thing. He said they will spill blood if that's what's required for Barrow to stay in power. Seedy Njie'S accused of having militia in this country. And that is an attempt to frame us. Next thing they will do, they will set up a militia somewhere and say these are UDP guys and they're carrying arms. We go after UDP. We warn all of you. And we warn the Gambians. Anybody who falls for that will come for you together with Seedy Njie. We do not have militia. We do not use guns. We do not use knives. We do not use cutlasses. We use the ballot box to change this country. We follow the rule of law. That is what Seedy Dabo has taught us. Obey the law. Respect the law. Our only arm that we use is the law of the Gambia. So we don't go for physical violence, not even verbal violence. That is them, and that is on them. So we will not let this go. So if you set up a militia and try to accuse us, we'll come after you in the courts. Because that's probably what you're trying to do, so that you can accuse us and try to arrest our people or disband. It will not happen. We said never again in 2016, and we mean never again. And we're going to fight for this country. We will not spill blood. We will not burn the country down. We will not follow you in your tragic situation. The Gambia is for the Gambians, and we'll fight to make it livable and enjoyable for all the Gambians. So Seedy Njie, we have you in our sights. And when we say we have you in our sights, we're watching you. We're not coming after you physical violence, no. But we watch you and we'll follow you and we'll sue you all the way. That's what we want to tell everybody today, starting with Seedy Njie, because this trend has been in the NPP forever. At one point, it's Hamad Ba, it's Debo by force, it's Seedy Njie. Seedy Njie, Barrow himself, when he said that he will have to wait and see that Ousainou Darboe is dead. He said he had a contract to have Ousainou Darboe killed so he can wash his hands over his grave and then go and step down. That's the head of state, for God's sake, saying that kind of thing. Who do we have at the head of this country? The head of state says that. The deputy speaker says this. The national president or whatever it is, they both by force says what he says. Ahmad Ba says all the wrong things they say. And Mr. Saba. Who are we having at the head of this country? Gambia, we need to change this leadership. Because they have failed to do what is required of them as Gambian government, they say, let's burn the country down. Let's start chaos so we can stay in power. Because they fear that when they come down, they'll be accountable. Look at all that they try to do with the Constitution, so that they would just stay there, and when they come out of power, they will not be accountable, they cannot be pursued in court, they cannot be prosecuted, there can be no commissions against them, then they can just steal as much as they want, and we have nothing, no recourse against them. And we say, you're not getting away with that. So we voted out the Constitution, the draft, because we want impunity to end in this country. We want accountability to be the rule of the day. And we want nobody to stay in power here for more than 10 years, 2 terms. Because if you have that otherwise, the impunity is what's making Seedy Njie and his people bold. Because they think that they can stay for another 10, 15, 20 years and nobody hold them to account, so then they do all the wrong things. But if they know that in 2026 they are going and they have to account for what they do, things will change. So we want impunity to stop, and that will stop. It's been a long time I've been talking. Just allow me to say a few words in Wolof before handing over to my colleagues and Larry and the rest to say. Seedy Njie, moo fi taxaw coffee time ne ñun UDP dañu am ay ndaw ñu yebal ñoo xam ne dañ leen jox ay gànnaay ay jaas yi ay paaka ay fetel dem di xoxatal nit yi seen dëkk yi di leen wax ne dañ leen fi dàq doon fi sànni carte dañ leen dàq bu ñu winee dara du ci dëgg
dara du ci dëgg. Seedy Njie xam nañ mooy kan. Seedy Njie bi nekkoon xalal ba tey ci lan la dundee ci réew mi nekk di fenal nguur gi di leen wax li leen neex di jaay ku mun a jaay pour ñoom ñu wéy. kii moo fi toogoon student si nekk student napp sa student union bi fii koo xam ne foog nañ ne dekkuloo ci jàmme ñu dem boole ak jàmme ñu sonal la toroxal la xoxatal la tëj ñi di dóor ñi di tëj pour ñoom ñu mun a jàll ñoom ñu wéy. ci la nekkoon nag di fenal jàmme ba waxtu bu ko neexee jàmme jël ko def ko nominated member in parliament. nekk nominated member ba 2016 bi place bi amee xam ne xewee ñu bëri daw bàyyi government moom ne ko man kay du ma daw man maay sa jàmm bi njëkk a gën a am doole ci réew mi maa fi gën a njublaan naa la topp jàmm def jël ko def ko ministre xaw ma juróom-ñaari fan la xaw ma juróom-ñeenti fan waaye mu dul fukki fan sa la nekk ministre ci bi mu nekkoon ministre diir boobu noonu toog na fi ne Barrow duñ ko fi waatal suñ ko fi wax xanaa moom ñu rey ko njëkk moom Fabakary Tombong Jatta ñu toog indi state of emergency lépp pour lan parce que Gambien si ñu sànni carte ne lii doy na dañ sonn coono bi ñu nekkee doy na dëkk bi dafa normelu woon ñu ne dañ génne suñu ko ci guuta bi ñu dugal defaat leneen moom ne déet ñun kay loolu moo ñu gënal ñun fa ngi na des te Gambien si ñu sànni carte ñu ne bugguñ ko bugguñ Barrow bugguñ Darboe ñu safr la bugguñ Jammeh Barrow lañ bugga mu ñëw toog def ñetti at ñu dem tànn keneen moom ne du am dañ defee state of emergency bi fii ñu bëri tiit na ne xam na léegi de moom dinañ jàpp fii xeex na am deret na tuuru ñu bëri daw bàyyi dëkk bi borom kër yi yónnee seen jabar yi seen doom yi leen daw leen man kenn mun naa toppatoo sama bopp waaye solo fi nekk dafa jafe ñu yónnee seen jabar yi seen doom yi ñu dem ci dex gi ñu dem Sénégal ñu dem Guinée Bissau fu nekk lañ dem pour ñu mun a rawale seen njaboot ci rawale googu nag ñu bëri am nañ ci accident ñii dee ci jigéen ñi dee nañ ci seen doom yi dee nañ ci ñi fi bàyyi woon seen kër yi toj nañ seen kër seen gannaaw ñàkk nañ lu bëri ci réew mi lépp pour lan ndig Seedy Njie ak ñu mel ni moom moo def loolu yëpp ci réew mi fii faate xeju fi bi mu xewee fukki at la ci gannaaw xam nga juróom-ñeenti at mu fukki at sa ñoom ñoo ko fi def bi mu xewee nag bi mu xamee ne Jammeh dafa wàcce ci tam ne rës mu daw toppa Jammeh nga dem Équatorial Guinée parce que xam na lim def xam na ne dañ ko fi téye tëj ko yóbbu ko koot mu tiit daw toppa Jammeh dem toog Équatorial Guinée waaw bi mu demee Équatorial Guinée gis ne nag Barrow de moom lambar la yàmbar la du toog kenn duñ fi téye kenn duñ yóbbu kenn koot mu delsi ci la delsi fii waaye bi mu delsee lan la njëkk a def dafa extrait mu daw dem ci Barrow moom Fabakary Tombong Jatta ñu ne ko xam nga lan la ñun mun nañ laa dimbali nga toog ci nguur gi fii am li nga bëgg a am waaye nag foog nga dàqa UDP njëkk su ñuy dañ jub ñaar ñii nii su ñaari kilifa yi toog nii ñoo daan sandwich Barrow Aji Yaam ak Aji Yaam mu ndaw ñoo ko daan sandwich boobu ko buy campagne ka dafa jiitu leen ci kanam ñoo ko xeexal waaye ñu ne ko da ngaa dàqa ñooñu pour ñu wax yow dimbali la pour nga mën fee yàgg am gën a mën a am xaalis ci réew mi or que dépassé ko loolu mooy or ñu or nit réew mi yëpp Seedy Njie ak Fabakary Tombong Jatta jàppale ko ci UDP gën a nguur gi ñoom ñu dugal mu nekk député speaker kii musuta liggéey ci réew mi fii gorul yettul xëyut ngontuwul suñ ñax bi lay dundee suñ xaalis la ñu jël di ko fay as nominated member as deputy speaker Seedy Njie musuta liggéeyal ci réew mi kenn dafa nekk fii di lekk suñ xaalis li moo lekk lewut li moo lekk yelluwu ko ñoom xam na ko waaye noonu lañ mel na soo du dara ci ñoom waaye ñun gor lañ
ñun luwaa la ñoo topp luwaa la ñoo sàmm moo tax ñu ne ko li ngaa jéem a def du fi xew liñ defoon li ma war jéem a def nii loolu la ngay defoon ñaari at ci gannaaw fii ñu rey fi ñaari PIU officers gaañ bu métti benn jigéen te bokk ci ñoom kooku yàlla def na alhamdulilah deewul waaye sonn na loolu lépp tax ñu def ko parce que dañ boole tuumal UDP dañoo rey ñooñu pour ñu mën a téye suñ kilifa yi mën a téye suñ parti militant yi tëj leen ba pare tas parti bi ci loolu la gaa jublu woon loolu lañ jàng ci Macky Sall Sénégal loolu la Macky def Sénégal ak Pastef ne ay terroriste lañ dañ am ay gànnaay yu dul jeex ci réew mi ñu ngi jëm a daaxal nguur daaneel nguur gi ñu tas parti bi ci ñoom Ousmane Sonko ak ñëpp tëj leen ñu ne ak ndam nañ ko def Gambie loolu la gaa bëggoon waaye yàlla muy buur weer leen dañ ko def rek Sankara daw dem ci rajo bi mu ne waaw ñu def lii kii def lii xam nañ ko ah daf ko def rek daw dem ci benn juma yow ngay jullit di tuumale ki rëy ci juma lañ sosee loolu ragaluloo yàlla sax mun ko dafa rëy rek mu daw dem ci juma ñu jox ko xaalis bi ñu séedoo xaalis bi waaye nguur gi kii rek am ñu nguur gi jot naa mën a am ci xaalis boobu noonu ki ko def nañ ko jàpp léegi nañ ko tëj parce que waa UDP la mu ngi liggéeyal Yankuba Dabo Brikama Area Council daf dem ci UDP meetings te yëpp fen la dara du ci dëgg seen IGP Sow génn def ñoo jéemal expliqué muy triangulation naka la ñu def di xàmmee téléphone bi fan la nekk moo xamutoon dara ci triangulation sax li ma wax sax soo ko def Dakar dafa réew yooyu yëpp def nañ ko ci réew mi fii pour tuumal UDP pour téye suñu kilifa yi tëj leen pour tas parti bi yàlla muy buur xam ne dëgg rek lay farle yàlla moo ñu taxawlu moo tax mënuñ koo def waaye ndeysaan téye na ci biir doomi jàmbur tuumal ko jox Mama Jabi $1 million pour tuumal ko waa jaa ngi tëdd prison ba tey te loolu tam na jeex bi waaye lii xew yëpp lan moo ci nekk because njaaxare moo leen jàpp ci liñ nekk xam nañ ne du yoon du dëgg ñu jaaxle nag bu fii ceeñee ñoom dinañ am pour taxaw yelloo liñ wax ñu liñ doon def loolu moo leen tiitloo te xam nañ ne ñoom mënatuñoo gagné élection ci réew bi fii xam nañ ko free élection boo xam ne dafa jub boo xam ne dafa leer mënuñu koo gagné ci réew mi fii because 2021 ñun ñoo gagné ñu sàcc ko ñu bëgg a génn Ousseynou ne bu leen génn nañ toppal waaye dañ dem court ñu dem court gars yi sànni suñu kees ñun ñu ne 2026 loolu du fi amati kenn du sàcc suñu élection te duñ dem Supreme Court te ñoo win ñu dem State House yóbbu Ousseynou daa ko State House loolu moo leen tiitloo moo jël seen fit parce que xam nañ bu xewee kenn ci gars yi xam nga naka Cissé fu naa Ibrahima Cissé mu ne su UDP nga ñoom 2021 ñoom ñëpp dañoo tëdd mile 2 bi la ko Sada Ba ay wala fa parce que ñoom mu ne xam nañ li ñu def ñoom suñu wiinoon dañoo dem tëdd mile 2 te xam nañ ko xam nañ li ñu def te ñu ne loolu du fi ñaare la ci nag 2026 kenn du sàcc suñu victory te dañoo win yóbbu dem State House loolu moo jël seen fit ñun nañ leen sàkkal pexe léegi ci sàkkal pexe boobu la nekk waaye du fi am Seedy Njie li moo def ñu ngi koo bàyyi xel Seedy Njie da nga war a mandu da nga war a tey dal fen du la yóbbu fen dëgg mooy mujj ci réew mi te duñ la bàyyi nga taal réew mi duñ leen bàyyi ngeen def ko dama sàmm dañ tuur deret duñ fi tuur deret danga war a def rëy seen daabo suul ko du fi am dañ leen a wax mooy ñun lu waa la ñoo sàmm te réew mi rek lañ am soo déggee nañ taal réew mi dañ ci amul dara ñun nag fii la suñu lépp nekk fii lañ juddoo fii lañ faaxee ko fii la suñu lépp nekk duñ nangu kenn ku taal réew mi li ñu tax a jóg ñun mooy jégal réew mi ñëpp am ci seen ax ak seen yelleef ñëpp ñu fee dundee ni ñu waree suñu doom mun koo bàkkoo ndamoo ko loolu lañ bëgg ku génn ci réew mi nga damoo Gambie laa jógee nga mun koo bàkkoo loolu lañ bëgg ñun bëgguñ koo taal bëgguñoo rey kenn bëgguñoo tuur dereti kenn
seen tableau la doon wax mu ne leen 2021 mu ne bu leen génn su leen génn nag nañ tuur deret man bëgguma dugg si dereti doomi jàmbur dem State House moo tax kenn génnu toon waaye loolu du fi amati nag sàcc moom jeex na fi jeex na tag moo jël seen fit nag so ñu leen a xaar Seedy Njie li nga def du romb ñu ngi laa bàyyi xel dinañ la xeex te xeex bi ñun koot la ak carte waaye di nga dem nga layoo ko nag indi koot ñu leen a gërëm di leen sant bu baax ci seen dégluwaay bi ak seen teewaay bi fii di leen a jërëjëf yal na leen yàlla fay. so ma jox kenn suma xarit ñu wax ko ci soose tam bi pare ñu mën a continuer. Unfounded accusations. I'll pass over to Uncle Lare to summarize in Mandinka. Thank you. Thank you, Yakumba. Thank you, Lamin Mane, and thank you, members of the press, for coming. Tebe memfola, Lamin Mane, majamale fo, alba moelale, ba de dol kala TikTok pral sa moy ay men fo teba sutian dilal. Ba sutian la nyame wala mu ñent ko. Seedy Njie kumala fo coffee time with Peter Gomez. Ako UDP molle soto ye kele joral di menula pour kata flol ni well ako pour kata siol men ya lonke manke manding koti kate noma ka je ko kana carte o fay first of all carte fay man soto ito lebe mol register ka ni ta to dulal to tari ni bay iko UDP le famal ning terangol ning murol di molla pour kana carte o fay Seedy Njie la ko lafta aliye muro ali al hakilo murundi to 2016 Seedy Njie le lota janga ko kabriya jamme president elect Barrow kuman ka tentu ka jay ay election o mi Seedy Njie le lota ko wote kela barote kalindi la nyum banko ka nabe kalindi la fana be kalindi la te fure wala ka Seedy Njie le o video bi je Seedy Njie o fo dalilo men kama wala munti ay tiñaro men ke ya jamme la wato ka fondin ke wol tayle ya jamme a lonko nimman sakunda nata membe loi kamandila fo Seedy Njie muta because I owe menkel bankola loi ko ikafole treason mumuneti ka banko jahasi ka be du nyokono ka be sir ko sa ka be tinya Seedy Njie nyanta tarla bunjawol ta ma nyanta tarla deputy speaker of the house ndebu ka fa honorable Seedy Njie le ofo kabrin ko woli yele maka aye bori tata ya ani ablata ya jameno me tata editorial gi kabra jibe wol tempulta je ko barote ku kala ila bolto amurtan ala murona ala al hakilo murun dir ko teke to 2017 2018 Seedy Njie londi tabu Seedy Njie meche tabu Seedy Njie memba bu wala ma da kalo alors da kalo fana aka kumol men foje abuka ke kuma bete alinga hakilo to what 2017 18 abe loi son aka bungle jo fentabu dol ka fo fan abuka la loi so jono ndema wodo dolo ngame londron wala dulala be ko sarro di ka fo je ko Seedy Njie kon nte malo molke la ko nyol to la ni mo ko ndam abe lo aso law amam fenso
idunta Adama Barrow ko President Barrow fangale lota ko Seedy Njie nin Fabakary Tombong tata kanne ko si lakam natra ko abe sen daba nala mol bayla masakule sa soko President fangale o fo kadi yo anata na Ousainou Niolu Bay ay jumal la katan da fanna Seedy Njie nin Fabakary Tombong jata ay wala katan da fanna ame katan da fanna doro loi bu koto ay palaso men dila bibi ning Adama Barrow tije vice president la ning vice president tije speaker la ning speaker tije namara chief justice or deputy speaker so ay banko di ñullal president Barrow e banko di ñullal wo kola Seedy Njie la kumu ala murunde president Barrow fanga la kuma kilinta même fa mamme ako mol nyante hakilo tulal because at skuja okay no mol la wow kanto I can do some bad things na wolonne dictator le kawote but in nanying never again mantra namera president Barrow na la mol kanyina wala akase kuja okay no mol wo botaje demba sabali nata ako itol pareta ka yelo bom Adama Barrow pour Adama Barrow tu sira woni Adama Barrow yo demba Barrow sa fa fan demba sabali yo fo then Seedy Njie tata West Coast Seedy Njie la ta West Coast alanga hakilo murundi ko makote Rwanda ye keleba men soto Rwanda fo mo wuli keme say fata ji mo killing wala wulta tata radio station auto ako putulbe tutil ñol fakat tutil wulita ifanal bulata putul no ye Rwanda jan ya bele tinya ko bataje Burundi the same putu tutsi problem ye Burundi fanan jan ko bataje Central African Republic ate si faram fansindi kilimo ye jebe jan ko bataje DR Congo hanabi mboka de si faram fansindo dum je auto fanam be tan mbadi ngol ni ajam benil dal hakilo plan la ñul pareta ñim banko janila baralin kana soye banko jan banku dingul aflalem go amandinkalem ba asrualem ba ajolalem ba saramle gambiano be kana son ñimmoli la interest ka yenna banko jan dalilo me atine pareta ñim banko jan yalon ka diamu ñing platform wolto ibe corruption o men na ya lon be tiñaro men na ya lon andu ya lon ne ko nga lon ne be tiñaro men yalon nin sumu ya lon ko fentio ya lon nin ikan suñale na kutingule atemu talaba mbe o situation leto ñu lafta ñim banko janilal at any cost because il lafta tula sembo e tubu nkana song yenna banko jan nkana song mandinka fula jola sarahule wolof manjago siol men bebe ni banko ka nkana song ni mo kunta holien mul takiñol ni en kumul takiñol le to le gagneta ilafta men na niake to lebo benefice o soto mbukala fika mol to fo dulal to tarin bari nal hakilo ba ma fana mama kande nene ya fa la congress to som ako molka fo politician no lebe ni banko jangi ako maybe that is true bari même fana be banko jangi la wolem IEC ika election o conduct nyami alila moy jela UDP manke banko jangi la kafuti UDP lonnal le bije UDP katama duale la UDP katama silol UDP katama tonyal nimmolu walla wol dodo moy la because imantili iben na banko kasara kanne ko di wala karo iben na banko kasara kanne carte fayola ko iben na banko kasara kanne be contrat ko sign la dal be to tarik mo malo contrat ko men biji nali al hakilotun ka mol men be fo nyin kar la ban kon de tata nata wala ibe tula banko kan nyame
e kodo men pisir pasari do domola nyame ibe nya walla o fananka ni wote Gambia drone Seedy Njie si kenyin kusifa ite mankara imal londi soto base fangote bar hanwo ye baroje dawda Seedy Njie baba so nte kam même fo molie Seedy Njie be fem fokam demba sabale be fem fokam Adama Barrow le ba fokam. Let us hold Adama Barrow accountable for the actions and words of these people. Na Adama Barrow muta na karteo fay na boyindi na itanda la ko itante nyim banko dimle tam nyim banko dimul mo million fula ni fenna ite kilinna fo nyim mol men sote bala men ya lon ko ni pareta yeta yen neng wala yen kungul takinyola ye fitino nyori banko ka mbeku mo kuntula dame alkana song mol mo men bebe la moy ka alkana song ni molia ayal diamundi ye fengo dialla e kale ko alke militiati ale UDP too alkana song because no keta mbital normal ko mbite normal nyam yalo mol diam ta jan Seedy Njie ay ning information o gondi damen fire kata manke tonya I fabrication wala muneti yemira troite si mo tumi no nyame pra problem o so beta yefo anda afo nyine kama ko kuta bola je afo nyine kama fanam bien samba kiti o temuta because kiti mol munna mansa kunda fo ara barole ma fo ala sopotal memmen diate ya fo ibe support la president men ka ofo manke loi president finally loi la karola na loi bu ko mo be kanyanta loi ko bari mte katula fola dulal to tari UDP ka fo dulal to tari ko yes be kanyanta loi ko bari fom be kanyanta loi nyati limu laleba because nyaje president Barrow be o fola de basabali nyol be nyul fola Seedy nyol be nyul fola ibe jikiri nyine la ko nin tata loi nyati limu la loi te apply la be kam loi be apply le to le kam Gambianol alinga lonko nimma nyil mol bondi nyindula na banko kasarata ala lom fananko Adama Barrow na la mol inyatunta UDP lela anil lawyer Usainu Dab Adama ya jambe ka kumol fo janna mamme ay kuma do Gambia la karol inende ya Adama Barrow moy labe ya jam because a man hani ya ay Usainu le yap ay UDP le yap wala naka ko Adama Barrow maninka kunda nyabondo ka kijele momo en nakumo moy yalo ne ko ndol be wulla wato men na nin ko liketa ka fa lal nata tabo ko to sate bantala na ba ñu ñaabo UDP ning Adama Barrow Gambia nol ning Adama Barrow be ñoo ñaabo ni la le 2026 because nga fom fonne ko Adama Barrow ya lon ne ko nin carte o fayta carte o tilinta suñar manki je fem manki je ate carte o winno la ñi banko kan kotek nka o fole election integrity free fair transparent election ni woketa jang Adama Barrow ne te carte o sotola ko sa lon na findita ka jele mol kam menu fa moy alinga naki nyola kana so yenna banko kasa alinga naki nyola kana so yenna banko jan alinga naki nyola na je ko banko duale ka taman ya de luwata dawda je bukate so alinga Adama Barrow tembendi alinga Seedy Njie nyol tembendi alinga Demba Sabali nyol tembendi Demba bay fos nyol nge tembendi ye loi normal ye loi respect but more importantly atol Gambianol ya respect because ibe freedom men kono ibe nafa men kono Gambianol le adila atol men be kan la moy men be kudam kuntaw makati albe men kono al yalon nyilbe men kono al yo fanal lo al kanason yal nene kote ke ka foko e malafi fulol le malafi surwal le malafi si kota wala ilafta janke la maninka bankol because jammanke maninka bankol jammu Gambele wolof fula mandinka sarahule jola lele kam ni bankol ni momo ka le ko o manke toñat
alpodon sikal yabay alaba maa leen di nuyu di leen santal leen gërëm soo gisee man waxuma waruma wax sax waruma wax waaye li kii wax Seedy Njie Fabakary Tombong Jatta benn bés lay ñëw fa man lay ko fekk ñoo dur saanoom ñoo ànda ñoom ñetta maa leen fekk ñu toog ni si boori Facebook ate boobu mel ni ay almudu yu toog noonu laa dugga rek dur saane dugga fekk ma mu ne ma anti yaam da ma ne mu ne ma gis nga Fabakary ak Seedy Njie ñoo toog nii ma ne ko mu ne ma gis nga man de nii laay liggéey damaa dem di leen indi si parti bi ma ne ko loolu de soo ko defee baax na dem indi leen waa APRC nga indi leen si parti ma ne ko loolu de moom starting bu rafet la kere ju ma ne duñ dugga parce que amuñ appoint tey su Seedy Njie bokkoon na Adama Barrow dinañ leen def loolu dinañ leen wax loolu moo tax bi Adama Barrow waxee ne Seedy Njie ak kii ñoo ko wax ne na daxawaa UDP ma gom ko xam ne loolu dëgg la parce que man seen ñëw fekk fa la ma fekk ba leen dur saanoo indee jërëjëf. Thank you very much. Thank you, Uncle Larry. Thank you, National President. Before we open the floor for questions, I would just like for the journalists and everyone here present, yes, to just, I would just like the journalists and everyone here present to just observe the high table and what is going on regarding the remarks that Seedy Njie has made that UDP was founded based on tribalism. Just a simple observation will show that those statements are untrue and unfounded. Just look at the composition of the executive here present. Out of 9 executive members here present, excluding Uncle Larry, you only have 2 Mandinka sitting. I am Sarahule and Tiam Njie'S Wolof and Jola. My mom is a Jola. Ajiyam is a Wolof. And Kula and Zainab is Nav. Uncle Matsandam is Wolof. I am Sarahule and Wolof combined. Just with Jola and is Sarahule. So how can this be a Mandinka part? The options are very clear. It's very simple. If UDP was founded just based on Mandinkanism, what are we doing here? What is someone like me doing here? Positions. Exactly, and the positions. And just look at our mayors and chairman. We have Rohino is Wolof, Taliban is not, Yankuba is Mandinka. So UDP is a representation of the entire Gambia. And everyone should see that. And I would urge the youth, particularly the youth, if anyone comes to you talking about tribalism alone when it comes to politics, know that they have nothing else to offer you because they have nothing in their head. That's why they're talking about tribalism. Because there's so much going wrong in this country that we need to address. What about the inflation? What about the losing of the value of our dollar to other currencies? Particularly the CFA. These are issues people like Seedy Njie should be addressing when they come to the public front, instead of tribalism. Once they open their mouths and all they can say is tribalism, just be assured that there's nothing more in their head that they can offer you. Thank you. I just wanted to say this. Come here. Dagdagan nga lang yun. Nangyari.
Okay, on jarama musidɗan fulɓe ɓe wandanta kamɓe kadi wonani ɗo kibaruji e nder haala pura o press conference ɗo no anani ɗon andino balɗe yawtinoɗi ɓawa ɗo seeɗa rek Seedy mo andanta ko kanko woni deputy speaker suudi député ko kanko kadi woni deputy spokesperson national people's party o yahuno coffee time with Peter Gomez, West Coast Radio 92 point he want to interview and then on interview OCD o wadi tumaji mo andanta o jogini to and then non parti on no yi no wadi necessary fi men arado men labina Seedy ko haali kon sabranda ko haalaji waɗi ɗo dangerous ko haalaji mo andanta o waway addande men fitna e leydi yuɗiɗi noon to min andi tarika on noon ko parti loi ko parti mo andanta ko jomaɓe gandal won ɗon koɓe andi kon ko ɗoni dewle siɗa naɓa ɗum koye jungo yimɓe naɓata wonade e fitna fotaɗo naɓude ɗum noon naɓe ɓen e tarika Seedy comme haalowo no haaliri noon no Seedy mi andiri noon ko APRC wonno e bo wonno e surdi video kadi has nominated member e watti Yaya Jammeh gila laaɓi Yaya Jammeh on wonti wonama 2016 December 1st Yaya Jammeh yani gila ko yalino cabinet makko fof dogi ɗum ko Seedy heddino ɗon ha ɗo di place wonnata ko woni place ministre wonnanta woni ministre balɗe jeeɗiɗi walla balɗe jeenayyi e nder ɗum ɗon ɗo Yaya Jammeh former président mbo yaltinato leydi ɗo nde mo yalta ɗon kala Seedy doguno jogii ɗum ɓe yalti e yimɓe ɗo kono nde mo yaltata mine anndi ɗon impasse arnoɗo e on impasse o Seedy darno ɗo ɓe wi Yaya Jammeh ko kañum woni président on Adama Barrow mbo jeerata o nder o siira mannata ko ɓeydata élected président élect yimɓe buyide ɗum maayi ɓiɓɓe doga yaltugol leydi ɗo naɓɓam koye maɓɓe ɓe heeɗi accident ji e nder hole leydi ɗin ɗo te ɓe yaltanaɓe yimɓe yaha e village maɓɓe e nder ko accident ɗo ko ɗaɓɓani ko hombo woni pullo ko hombo woni sarapulle ko hombo woni jola ko hombo woni mandinka e ko hombo kadi woni séréer walla baynuka bila parce que fitna o imino wonto ɗo so gila mbo haalno ka ɗo haala ndigol UDP ko parti wonnanta jogii ministère groupe so ranndi ministère groupe ɗo woni ko groupe kaf wonnanta UDP ɗi jogii ɗen ko kafu militaire aɓe ɓe jogii ɗin joranaji wonnanta ko ɓe waɗa ɗum ɓe jahana yimɓe mo haali ɗo leƴƴi mo waɗa ni pulɓe e kala sarankulleɓe e kala joɗaɓe jolofɓe ɓiɓɓe jahanaɓe ɓe hulɓinaɓe ɓeynaɓe ɓe heɓata ɗo kayiti carte wote ɓe gandiya ɗum bo innani hoɓɓe ko ɓe wi fulɓe so ndaari no UDP comme yakumba no haali ɗinɓe ɗo oɗo joɗiɗo koɓe joɗɗo ɗo ko sembe ɗiɗi rek won ɗo joni sa yi on ɗon parti wannanta ko fulɓe woni heede yeeso makko ko fulɓe jogii carte ko fulɓe woni honorable ko sa yahi ko ba e baaji koye tunkara ko ɓe tawata e place ji UDP ko honde on façon parti ɗon immata o hulɓina yimɓe ɗo yiya ɗum ɓen ɗon ɓe heɓata ɗo kayitiji wannanta ko woni kayitiji amba wote so min tawi oɗo tumaji ɗo ko tumaji mbaɗi ko sangara tumaji wonnanta ko ma parti o ƴetta ɗum darde on ɗo darde noon ko ɗum woni mi waɗat sous Seedy mi waɗa ɗum sukankor fimbo waɗa proof ne UDP gonga gonga ɓe jogii parti kafu wonnata ko woni parti kafu militaire aɓe ko wannata ko militaire groupe on ɗo militaire groupe ɓe waɗa ɓe jonnakala joraji wonnata fetel e laaɓi e fangi fimɓe jahana yimɓe ɓe hulɓinaɓe so tawi mbo waɗi ɗum waɗa proof e code min anda ko haali kon ko gonga kono so wawi ɗum so wawano waɗde ɗum proof min anda ko haali kon ko haala wonnata wona gonga so ɗum noon no nattiri men e tarika wonnanta minen ɗo men sikkiri ɗon NDP e Seedy ɓe foti wadde ɗo hannde ko ɗum woni ndaarugol Gambia diversity ɗum jogi kon fi yimɓe hakkunde amen honno kawral wata arde kono naafi argol hulɗingol leƴƴi fi kamɓe ɓe heɓa beleji maɓɓe
kono men dawiri no ardi non sa e laamu Adama Barrow ko ɗum taki ha wari ka laamu Adama Barrow ko fi feccugol yimɓe e leƴƴi fi kamɓe wawa heɓude sagoji maɓɓe ko Sidy Ndiaye mi yani on gandal e jungo makko mi yani on kadi on ɗon ɗoyre e jungo makko mi yani on kadi yiɗugol leydi makko e jungo makko fi kadi mo wawa wadde place manata ko ɗum ni deputy speaker e nder laamu Adama Barrow hannde sina fi argol rek addugol feeriji manda ko wona feccude yimɓe e leƴƴi kamɓe ɓe wawa heɓude sagoji maɓɓe ko on noon ka façon politique non ɗo ɗo 2021 enen mit anduno Dembo by force o darno ɗo o mbi ɗo parti goɗɗo wonana won parti UDP si ɓe reɓi ɗo laamu ngun mo andanta fulɓe ɓen ɓe jolaɓe ɓen srankulle ɓen serere ɓen ɓen o yini ɓen ɓe ronɗo ɓen ɗon dolle maɓɓe ɗen fi ɓe yaltina ɓe Gambia ɗo eɗen andi ɗum ɗo fof wona gonga kono sa yi tampereji mannata ko ɗum men jogui hooreleli ɗin hannde no wayni tampereji 2021 oɗo konngol mannata Dembo by force ko ɗum no haalno ndeñade o hulɓiniɓe ɓen ɓe ronki andude walla ɓe ronki faamode ɓe calcula honko walla hoɗum taki neɗɗo no addana laamu walla ko ɗum taki neɗɗo no hugana laamu fi ɓe jooɗo sa yi hannde gurdunano série ko fi ɗum ɗon konngol yi kono hannde sa yi ɓeɗen naɓa Sidy Ndiaye e court ko fi ko haali kon ko haala mo andanta wona gonga ko haala mo andanta wawande fitna ko haala mo andanta ko anni fi waɗugol ban UDP e hoore laamu e hoore leydi Gambia ɗo because Macky Sall ko façon ɗiɗo feereji mo waɗi Sénégal ha Pastef ɗi waɗano ban ɓe haalnaɓe kamɓe ɓen ko to Pastef no parti o torisaɓe ɓe mbala adude fitna e Sénégal ɗum taki noon ha yeesoɓe Pastef ɓen ɓe sokano e leydi Sénégal kono ɗum takani Allah ko ñaawi ko waɗaka ɗo soki yeesoɓe Pastef ɓen kono hay ndem ɓiɓɓe leydi Sénégal ɓen ɓe tawi politique ko fi anden feereji e kala anden kala gurɗaɓe noon ko ɗum fewde wattuɗo ɗum taki Sénégal ɓe wawi yaltude Macky Sall ɓe addi yimɓe manta ko ɗum ni Ousmane Sonko e Diomaye Faye ɓe yeesude a Pastef so minen kala UDP ɗo minen hooli noon kadi ko ɗin façon feereji Sidy Ndiaye e Adama Barrow because so na o won fono Adama Barrow hoore mum o haalno ɗo hitande yawtunoɗo ɗo o wi kanko Adama Barrow ko mamoji a Ousseynou Dabo Maya so maayi noon ɓe surla ɗum kanko yaha o waɗa confirmé ne Ousseynou Dabo maayi ha o surla si wonduma kanko Adama Barrow no wawa jippude e présidence o kanko kala ɗum wona ɗo kala o haali Demba Sabal haalno ɗo no jarani ɓe kamɓe fiɓe hippa ƴiƴam ndem jiya ɗo Adama Barrow wona ɗo e laamu Ibrahima Silla haalno ɗo kala meeting monnata ko ɗum wonɗo groupe o wi UDP ɓen ɗi pari fi jahana leƴƴi monnanta ko ɗum fulɓe ɓe e ɗiɗa leƴƴi fiɓe hulɓinaɓe so Sidy Ndiaye ko kañum woni last passing yawɗo ko fitami ɗo hannde ɓe janden haalgol ɗiɗo façon konngolji ɗiɗon konngolji ɗo meɗen yinandugrade parti meɗen yi ko konngol mandati fotaka haalede e ɗum noon ɗi jarani parti o ɓe jahat tokkor fi mi waɗa challenge Sidy Ndiaye mo waɗa proof case makko o so ko fiyogol summarise rek parti o darde ko jogi kon fi yimɓe fulɓe men kala wawa andude yo maren mo waɗa kuñi maren sonin ko haɗa soni kon kam mo kaɗo keni press conference United Democratic Party UDP igaɗa kiri iɗa kiri ɗo kiyayi ɓurna bari sankano kiri inan kata tunu parti tigirani mane kayi ibe jogi tenga 2025 bakke kaso men kesine ben won fundu august ke kaso fundu Sidy Ndiaye député nyani agani hali kana ngemba tamara ga tara ngana speaker deputy speaker ayane hali ga manam batamara ga tara deputy speaker wasin MPP parti no ken Sidy Ndiaye ayanda ga coffee time ada diga mu kuno ngad diga mu kuno gonde oda nyi diga mu ku to munti no gonde aga ma kebe banda to munti no gonde ka diga mu kusangaran de nyani aga diga mu kuray fitnan sarana o maka jamane ken gonde ka ko hani ke Sidy Ndiaye parti ke nga UDP ya ida hakatu mu kurna nyille halle na tare kum pay Sidy Ndiaye aga ni lenki deputy speaker nga ado deputy spokesperson nga MPP baro ma jakunda no gonde kani koyi jamme pakatinga kani serenga 2016 December otenga dangi hakati gibe gelli jamme nga xenu ayani serenga aga barti gambere mundi xanne naxa gambere mundi xannu naxa nanti Adama Barrow anta kune de jamaay no gonde adan gen al hala dana gen taga jikku ada nyama gambere munga hulle ni sram hulle ni jolani serere ni ba malinke ni ba sere gabe o gambere mun gonde asu dai na mo gambia kemu dai no gonde gabe yokunto kan gonde ikanunga idunto ko bandi nun kedi karma gabe no kanu wadi
kunda asta kita kille no gondi yon kin to gondi aga kun no gondi abi no gondi hullu abi no gondi saram hullu abi no gondi manjako no abi no gondi kabila tudambe so kenda ko nande Gambia kabila kibare ko kuma Kenya ga kidaranki ka mane khani Sidi Njie aga iler ni baroma ko na ke no gondi keda ko nanti o sidi no na hayta to awunga hayta ka ko toyinga hayta ka anyi nyeki wala Gambia ko nenga hile raddo ke be ara Kenya jobba kenni mane khay kendi nankatu kabila no kuraga na fatam fanseli to onaga na konna ko lite kabila ngulu naga na baronde makurna kabila yo ko lite kabila ngulu ya kude na ngaro soron taka ni nguna ka do sende kitana ke dalile kenda Sidi Njie ara ko fitay gel trinide ga Kenya ke dimay ara jabi nenki nande UDP ni parti nanti militia groupe nyal am groupe nyal maga angana militia am groupe mo ke ko militaire ngara nyani ka honya no maga kere kere ya maga UDP gi khini kata kabila no Gambia bi ga ko sara hullu ine ki kabila no bi ga ko hullu ado kabila no bi ga ko olo honu enati kunna ngani nante kata wote ngai kitana ke man wondere amati mo kunde at kabila no so genna ga kabila no ku kabila no ga UDP soron ar ko batin irande le katia iro jogora mo ndel katia be ga ko labo kimba maraha ado kumendu kawaranu kenda ko nanti keni diga me asakara nyal tuma be UDP da hay nanti kedi protein diga me bania keni diga me ay ibe gara jare nanti pat kenda ga kotuma na Sidi Njie na tonto ko ana kadu kesi ana tongundi aga matongundi su luwa nanga ka dunu ni sigira mutu boyno ko hebetu Gambia di ko wa kita wara beere angana ke ko waro ga ben gondere na international president ajam ndaw yabo deputy party leader ajam seka nandaga mtege dire la resise nandaga Lamin Mane anandaga ma sir masandawiya alle jatu jaju kun saram kullu ya kuma jaide saram kullu ndo jolanundo serere nun ado olo honu kunya tawnere mallingo hilibane kunya no ma ke men wondere ken UDP kanan ko nani keme diversity nyane no mana keme kawar no hibe ga kabila jura kengarani Kenya na patinga kamo pati begati ni UDP ntatu ngene sara hulu na ko tembe jare Kenya na patinga kamo begati nantu hulu ntatu ngene UDP ngene hulu na ko tembe da Gambia kembe to muma ka kesuna Quran dina sorom pakale mberendi na mbambi ho halle kebe ga kabila ntu bine medi anani harfu ngati Gambia mo ina ngatu san chance kinia ina ko tembe da Gambia kiani dalile nga UDP ga bara aga kiani dalile wala press conference ri kulo na Gambia mo na ko na nanti o diversity Kenya no sembe nga mana o kabila no ku anni hulle ken saram hulle ken manjago ken mallinke kenya na jago gara sembe kita ken chembe on daga do sire sullo olu mena ba kurna konna olu do mena ba nan katu yike sago kita na andi sago na gi haduma kyan dalile nga UDP aga yaru ngani pro na sigira ngu na Sidi Njie na denge kotunga boni impasse be akre 2016 Sidi Njie apare na kemme impasse ala hinna kenya create kadi 2026 aga kenga nanya nkeda nkendo sana o ko antampini anta kabila baka kabila no ni kabila ntwana man tora kita dobe aga kembi laga nyana angana hingara ga nyini kibega ni bonenga anam batan aya ka na bilaga ni itinga na dusarenga anda tuini ka angana huwa ni kibega ti tongunga anam batla ka ne ayam pasu angara wara maga nyanga kembe na tinga na so kyarita o ko lete barzan karon tuini nay nanti nanti brati party UDP akana ka umuri excellency raju sen mukunda dabo ado di entire national executive of United Party Party isikira ni kay pour na Sidi Njie na de ngi titenga pour na ka bi keske ko funu ma to ngone magare na fanware cultural dance la wo cultural dance la wo KMC no dance si pa ya glite ni di Good afternoon to all of you. I only have 1 or 2 sentences to say to you because my able colleagues have already said everything that there is to say. The first thing I would say is my name is Zainab Diab Ganim. My father is a Lebanese Gambian, born and bred in Gambia. I was born in the Gambia, bred in the Gambia. My mother is a Mandingo and is a Serir, Santa Sen. So
I leave that with you to deduce what you want to deduce out of it regarding Mandinka Party of UDP. Fofula JM. What I want to be very clear here is to Seedy Njie. Let Seedy Njie be aware that now enough is enough. All the accusations levied against UDP and all what has transpired. Seedy Njie's history has already been chronicled for you here by my able colleagues. Ñu bàyyi mu dem. Why bii duñ bàyyi mu dem. We want to make it clear to Seedy Njie and our party members that we have already spoken to our lawyers and we will be coming to Seedy Njie. He will be hearing from us. If he has any evidence that we have armed militia, because people use words without knowing the meaning of those words. Armed militia is a very strong word. If he has any evidence that we have that, when he hears from our lawyers, he should bring the evidences before the court and before the whole of the Gambian people. Lolu buga nañ mu leer ci suñ supporters yi bu baax a baax. And one thing I want to say to Seedy Njie is, if he has an iota of decency in him, he would resign from his position as the Deputy Speaker of the National Assembly for coming out with such dangerous, irresponsible, and utterly untruthful statement in public on Peter Gomez Coffee Time. This is all I want to say. Thank you very much. Naler. No regular song. Questions? Is there anyone from you? Madam, take your questions now. Let him identify himself. From? Also. So within your statement, you are talking about something like about we just want to because we don't want to Can I help? Yes, thank you very much for that question, and that's very important. We have contacted our lawyers, and they will be filing a case against Seedy Njie in court for baseless and frivolous accusations leveled at the UDP. And if he has any evidence that UDP has an armed militia, he'll have to adduce that evidence in court. Now, we will probably start with a cease and desist injunction to him. If he wants to cease and desist and apologize to the UDP, we probably will drop the case. If he doesn't, we're going to go ahead with a lawsuit against Seedy Njie, because this has to stop. These fabrications and attempts to demonize the UDP must stop. Li ñoo wax rek mooy ñun contact na suñu lawyers ba pare pour ñu yóbbu Seedy Njie court. Li mu wax su fekkee ne dëgg la ci bon nañ ko gis court nañ tase moom court mu génnee firindeem yi wax ñu ne lii moo tax ma nekk am ngeen am militia fii lañ nekk ñii la
ñi lii lañ yore ci ngaanaay nañu ko wax waaye xëy na def 616 njëkk su fekkee ne moom li mu wax xam na ne du dëgg mun naa génn ne jéegal leen ma li ma wax du dëgg ñu bàyyi ko foofu noonu waaye su ko defut nañ dema moom koot ñu jégali fan mu tamit évidence bi fan lañ amee militia fan lañ nekk ñan la ak ñoo xam ne fan lañ amee gànnaay gi soo des na ci moom nag su buggee jégalu waaye suñu la si dañ ko wax kañ la war a jégalu suñu la si dañ ko wax loolu su jégalu ci waxtu boobu noonu nañ dem koot so Seedy Njie mbasa kiitiyora ne la loyal contact le foka ba aba tele bul sa na diya tay ay finta ko ngam fo toñante al hekat diya moy ba kat mo hada ba wante mo bol ka filde dol nga ko kisi taw ay ina malu ya fo al hekat ni nga yom bolo sey ko ban na man bolo sey mi ta kiitiyora le ate firin ala Seedy akul ma ay soto kontro ngam wala soto ngam londo na jorangol dila pour ka gambe ngul kele bil man tam din ko ke ki jolta ay na yitandinna court ba su court ngam sa ju court be fala so bare to on le court ak ko ba so those committee apologize. No, it's up to him if he wants to apologize because the legal procedure is we have a cease and desist injunction to him first, telling him that what you did is wrong. You have to cease doing that. And you have to desist from making any more false accusations against us. If he does it and apologizes, the case stops there. If he doesn't, then it goes to court. Because that's a new rule in the Gambia. You have to have a cease and desist first in cases of defamation libel. So you have to cease and desist. Cease from doing it and desist from repeating it. And apologize. If you do that, it's fine. We withdraw our case. If you don't, we go to court and you adduce your evidence. Okay? Anybody else? Doesn't matter who's writing for. It's not a clear question. Clear. Yeah, it's okay. Yeah, it's a bit outside the topic, but tribal politics is what characterizes this government. All they do is try to pitch one tribe against the other. That has been there for Barrow for years now. One day he would invite the Mandinkas and then the Wolofs, the Fullers, the Jolas, and what have you, the Sarahule. We say as a president, you should not be doing that. You can invite a village, a region, talk to them about the problems of the region, of the village, not tribal issues. We don't want a conglomeration of tribes in the Gambia. We are all proud of our tribes, and that's the way it should be. But above and beyond that, we are Gambians. And we want to grow the Gambian mentality, the Gambian civic space. So we all see ourselves all as Gambians. Our tribes, our religions, our regions come in as additional factors for enriching us and for bringing in diversity and inclusion. Those should be factors that help us to grow and become better. We should not be using them to divide us. So a president swore to hold this country together and to observe and preserve the laws of the country and the Constitution. And the Constitution tells us we are one people, the Gambian people. And that's what we want our president to do for us, grow that culture. Li ñoo wax rek mooy ne nguur gi li leen xamee mooy xaajaale xeet yi dañoo ñu def lépp ñu mën a fu ñu féewaloo ñun bëgguñ ko ñun Gambians lañ man comme ni ko yàpp ma waxee fii soo gisee high table bi am na fi lépp te ñoo bokk parti bi ñun dañ bëgg a nekk benn doomi réew Gambians ku nekk fi nga jógee xam nga ko fi nga faaxee ko xam nga ko lan nga doon xam nga ko loolu daf ñu war a gën a mën a dimbale pour ñu mun a gën a jëm kanam loolu war ñoo féewale man ma indi suma Mandinka original te suñu table
kii indi Lebanese Arab origin bi indi Wolof and Fula Wolof and Jola etc. We bring it together ñu seet boole yooyu yëpp naka la def di ñu mun koo jëfandikoo pour jëm kanam loolu lañ bëgg bëgguñ presse boo xam daf ñoo feewaale di ñu xaajaale bëgguñ loolu te moom loolu nit toogee ba tey loolu lañ gis loolu lañ ko wane na bàyyi loolu toppatoo Gambie bi ak doomi Gambie fàtte xeet yi so le presidente mi kala ɗum ɓe kala ɓen dagota kan kara ñoɓal mala presidente ɓe kala la setude kam fara ñoɓala malla fi wala mbegam boɗula lonne mo mintiga lonne andu mbega be ñantam fantole sugo wa ñante fantole fulolu sarafulewlu mandinkolu joolal mbemol momo ñante fantole bari la fa presidente miyan kasi kara ñoɓala be fi Gambie ɗi wolti nga ñoomuta nga ñoo kanu nga ñoo ndule kata ñoo yan ndule ka futu non ndule kata ñoo baade so la ko pesa mi sin kara ñoo bala mal fi sin dem farala ñoo bala kam bondi ñoo bala man la fi wala so aramba ro ñtolu bulala wala fa na la mulu neja la mulu continue kan kañu mo kun tawlu fu aramba ro le yak nati ma kenum ñin tekela na nga si wolo jedi ñin tekela ya jaata la ñaata ndeyim bi la bi adama baro moom mooy ndeyim bi la bi su ko bëggoon lii dina jeex moom moo leen jox moo leen a dooleel na stop tribal politics dafa war a jeex ci réew mi gis lañ li mu def ci Afrique li mu yàq man maa ngi woon Côte d'Ivoire juróom fukki at ak ñaar tribal politics moo tax ñu mujjee xeex seen diggante reyante ay fukki junne yi nit rey nañ ko fa ñu dañ mujjee gën a Côte d'Ivoire ak ñëpp dem toog Tunis ñëpp daw international organisation yëpp génn dem ñu dem Tunis maa ngi woon Tunis fukki at ak benn because dañu daax ak Côte d'Ivoire ci seen tribal politics ma dem Kenya gis nañ li fa xewoon diggante Kiku yi ak Luo yi ak Kalenjin gis nañ ko fa gis nañ ko Burundi gis nañ ko Rwanda ñun bëgguñ loolu Gambia fii dañ bëgg ñëpp ñu nekk benn parce que ñoo bokk ak ndey a baay ñooy séyante ñooy dem ci ngénte yi dem ci dëj yi loolu lañ bëgg ci réew mi société UDP comme ni ko kii waxee Yakumba yëpp fii ñëpp a fi nekk naa rew baro bàyyi loolu lañ koo wax waaye nag xam nañ ne du ko mën a bàyyi parce que noonu la mel soo li ci des ne fi mu nekk ci Gambien si la des 2026 génne leen sànni carte UDP ñu bëcc ko toog ci dex bi loolu ci des jërëjëf. Is that all? Anybody else? Is that all? Introduce. Now we will hand over to the Deputy Party Leader to do the closing remarks. Thank you. Before I do the closing remarks, I want to say something in Wolof. Seedy Njie, 2017, dama toog man fekk ko suma buntu kër mu toog suma buntu kër fi ma dëkk kaani fi estate maa faa baakay tobo ñoo bokk fence waa jubóowuñ mu toog suma buntu kër moom Seedy Njie benn yoon ñaar yoon ñetti yoon ñeenti yoon suma xale ne laaj ko lan la Seedy Njie def sa buntu kër ma dem na ko yow loo def suma buntu kër mu ne yaa ma ne naam mu ne ma bëgg a yóbbu si oncle Ousseyn ma ne ko oncle Ousseyn waaw dama am moom waxtaan ma ne baax na dama bëggoon a xam lan la bëgg ma ko xëcci daabo ne ko Seedy Njie nepp la bëgg a gis xëcci daabo ne ko fekk ko kuutu by 8:30 8:30 ñu dajee Seedy Njie kuutu ñu dem sa saali xëcci daabo fekk jabaram bi ñoo sali daabo ngi toog waaye sali génn bàyyi Seedy Njie ak man a xëcci daabo man a xëcci daabo Seedy Njie ne la bëgg a gis man li ko doon bëgg a gisee tax ma yóbbu ko mu ne xëcci daabo
dama bëgg a ñëw UDP 2017 dama bëgg a ñëw UDP xëcc daa ko seet ko ne ko Sidy du ma la tontu gisuma nga pare si sa kanam demal mu dem Ousseynou oyatu ko ñëwatu après 3 weeks ñu gis ko sa Adama ko bon xëcc daa ba maa ngi koo gërëm ne nañ ko bàyyi xel am na lu ko yàlla may xamoon na Sidy Njie doo UDP loolu laa bëggoon a aar rek nit ñi xam Sidy Njie ba façon nit la fu tool mu takk Sidy Njie maa ngi la advice 2020 is going to be pure UDP government doo fa takk parce que yàq nga ba pare doo fa takk jikko wañ nga amee waaye suñu government doo fa takk Sidy Njie li ma wax mooy I have to close it. Thank you very much, especially the media houses here present. It was a long period of statements we've had, what the speakers have said here, especially Mr. Lamin Mani and Larry Sise. The youth present have said it in the local languages, in Sarahule and Fula. Just to eliminate tribalism in United Democratic Party. We are not tribalism. The first deputy party leader was a Fula, the lady Ayajal, a typical Fula. The lady Ayajal. After him, I'm the deputy party leader. Partly Wolof, partly Fula. Where is discrimination? Where is tribalism? We are not a tribal party. Sidy Njie, we have warned you. We are going to court with you. And there is no way you will escape. There will be no hiding place for you, Sidy Njie. Here is Gambia, a tiny country. On that note, I say thank you to all of you, especially the executive members, the media houses, and those who are present here today. The media houses, thank you very much. Whenever we are called upon, we are always keen to be with us. So once more, I thank you very much on behalf of the party leader who is not here. Thank you. Thank you very much.